ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಮಯ 7:35 ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಪೂಜಾ ಪ್ರಸಾದ್. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಇಂದಿನಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಘಟಕಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಗದೀಕರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ 2ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಚಾಲನೆ. ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತದ ಗುಂಪು 1ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ 107 ರನ್ಗಳ ಜಯ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 1999ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾ ಸುಖಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಮತ್ತು ಡಾ ವಿವೇಕ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ನಡೆಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇವಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿವೆ. ಆಯೋಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಇಸಿಐಎನ್ಇಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಇಂದಿನಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಪಿಡಿ ಹಿಂದೂಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಮುಂಬೈನ ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಜೀವಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬುಲ್ಧಾನದ ಶೇಂಗಾವ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಳ 2026ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿದ್ದು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ 26ರಂದು ಅವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಂತರ ಅವರು ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟಾಟಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಘಟಕಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಗದೀಕರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ 2ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿ ನಗದೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 2025-30ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಈ 2ನೇ ಹಂತದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸ್ತಿ ನಗದೀಕರಣ ಪೈಪ್ಲೈನ್ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2025-26ರಿಂದ 2029-30ರವರೆಗಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 16.72 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ 5.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಭಾರತ ಕೆನಡಾ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕುರಿತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ನಿನ್ನೆ ಕೆನಡಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಚಿವ ಮಣೀಂದರ್ ಸಿಧು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ನಿಯೋಗ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೂಲ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬಹುಭಾಷಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ದತ್ತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೂಲ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಐ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ತಳಮಟ್ಟದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಐಬಿಎಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಬಿಎಂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ತಂಡಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೇಶದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 160 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಜ್ಞರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಈ ತಜ್ಞರು ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದನೀಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ಸ್ಥಳವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ಧೋರಣೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಇದೇ 26ರಿಂದ 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟ ನಂತರ ಕೆನಡಾದ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಛತ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಮಾರಿಯಾ ಸಮೀಪ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ರಾಂಚಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಪತನಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ 7 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಿಮಾನವು ಸಂಜೆ 7:11ಕ್ಕೆ ರಾಂಚಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಜಲಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ನಾಯಕನೊಬ್ಬನ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ನಡೆದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಸೈನಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ ಮೆಂಚೋ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತನಾದ ನೆಮಸಿಯೋ ಒಸೆಗುಯೆರಾ ಸರ್ವಾಂಟೆಸ್ ನಿನ್ನೆ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತದ ಗುಂಪು 1ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ 107 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಇಂದಿನಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಘಟಕಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಗದೀಕರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ 2ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಚಾಲನೆ. ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತದ ಗುಂಪು 1ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ 107 ರನ್ಗಳ ಜಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ 12 ಗಂಟೆಗೆ. Ākashvāñi presents Morning News. Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government launches counter-terrorism policy Prahar aiming to criminalize all terrorist activities and deny access to funds. Election Commission to hold National Roundtable Conference with State Election Commissioners at Bharat Mandapam in New Delhi. Air ambulance en route to Delhi from Ranchi crashed in Chatra district of Jharkhand. All 7 persons on board killed. India's ambassador to Israel, JP Singh, says New Delhi and Israel on the same page against terrorism. Terms Prime Minister Narendra Modi's upcoming visit to Israel as historic. At least 25 members of Mexican National Guard troops killed in retaliatory violence after killing of drug lord. And in ICC Men's T20 Cricket World Cup, West Indies defeats Zimbabwe by 107 runs in the Super 8 group clash in Mumbai. The Ministry of Home Affairs has unveiled the country's new national counter-terrorism policy and strategy titled Prahar. The strategy outlines the comprehensive framework to address evolving terror threats using a proactive approach to prevent and counter terrorist threats. Prahar stands for Prevention of Terror Attacks to protect Indian citizens and interests. Responses which are swift and proportionate to the threat posed, aggregating internal capacities for achieving synergy in a whole-of-government approach, human rights and rule of law based on processes for mitigation of threats, attenuation the conditions enabling terrorism, including radicalization, aligning and shaping the international efforts to counter terrorism, and recovery and resilience through a whole-of-society approach. We have more from a correspondent. To build consensus on the understanding of terrorism and the rights of victims of terrorism, India will continue to work for a comprehensive framework on international terrorism. It will pursue its counter-terrorism policy and strategy Prahar, which aims to criminalize all terrorist acts and deny access to funds, weapons and safe havens to terrorists, their financiers and supporters. India will continue its efforts together with the international community to counter the global challenge of misuse of information and communications technology for terrorist purposes. Besides, investment in technology and partnerships with private enterprise have been included to mitigate futuristic terror threats. With Anand Kumar, Anupam Mishra, Ākashvāñi News, Delhi. Prime Minister Narendra Modi will be embarking on a 2-day state visit to Israel from tomorrow. The Prime Minister is scheduled to hold wide-ranging talks with his Israeli counterpart, Mr. Benjamin Netanyahu, in Tel Aviv. Later, a series of programs will be held in Jerusalem. Ambassador of India to Israel, JP Singh, has termed Prime Minister Narendra Modi's visit to Israel as historic. Talking to Ākashvāñi News in Jerusalem, Mr. Singh said India and Israel are on the same page on the issue of terrorism. On terrorism front, India's policy is very clear. As Prime Minister Shri Narendra Modi ji has already said many times that we have zero tolerance policy on terrorism. In this particular front, I think India and Israel are on the same page. And whenever there has been a crisis, both the countries stand with each other. Mr. Singh said when Prime Minister Modi visited Israel in 2017, both the leaders had laid the foundation for the strengthening of bilateral ties. He further added the time has come to build on the strategic partnership and taking it to a new phase. Giving information of PM Modi's visit, he said several agreements will be signed after the talks between both Prime Ministers. Prime Minister will be addressing Knesset. This will be the first address by any Indian Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi will be the first Prime Minister to address the Knesset. It's going to be a very important speech. Through the Knesset, Prime Minister will be addressing the Israeli as well as the Indian citizens. And I think whole of Israel is going to watch. And his speech will focus on various areas of cooperation.
We have more details from our correspondent Dheeraj Kakaria in Jerusalem. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Tel Aviv, the Israeli capital city, on a 2-day state visit tomorrow, that is from 25th February 2026. Immediately after landing in Tel Aviv, the Prime Minister will be holding a private meeting with his Israeli counterpart, Mr. Benjamin Netanyahu. Rest of all the programs of the Prime Minister are organized in Jerusalem only. On day 1, the main program is to address to the Israeli Parliament Knesset. Narendra Modi will be the first Indian leader to address the Israeli Parliament. He will also be participating in a community event where he is likely to interact with the people of Indian origin settled in Israel. The Prime Minister is also scheduled to take part in tech exhibition. Day 2 will begin with the visit to Yad Vashem. It is a Holocaust memorial. More than 6 million Jews were killed by Nazi in the Holocaust episode. List of more than 5 million Jews, those who were killed, in which more than 1.5 million children were also there. Their list is made in form of a book. Prime Minister will be watching this book. Thereafter, he will depart for a meeting with President Mr. Isaac Herzog. After bilateral talks with President, the Prime Minister will be having an extended meeting with the Israeli Prime Minister Mr. Benjamin Netanyahu. Both leaders will be finalizing the documents of agreement and exchange of agreements in presence of both leaders. After this, Prime Minister is scheduled to depart for Tel Aviv and therefrom for India. The Election Commission will today organize the National Roundtable Conference of ECI and the State Election Commissioners at Bharat Mandapam in New Delhi. The Roundtable Conference has been held after a gap of 27 years. The last such conference was held in the year 1999. The Roundtable Conference will be chaired by the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar in the presence of Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi. State Election Commissioners of all states and union territories will participate along with the legal and technical experts. Besides, Chief Electoral Officers of all the states and union territories will also attend the conference. We have more from a correspondent. The primary objective of the Roundtable Conference is to foster synergies in the functioning of Election Commission and State Election Commissioners with respect to electoral processes and logistics within their legal frameworks. The deliberations are expected to provide a platform for constructive exchange of ideas and reinforce the spirit of cooperative federalism in electoral management. During the day-long conference, discussions will focus around sharing of technology, EVMs and electoral rolls, besides strengthening of electoral processes. Senior officers of the Commission will make presentations on key technological and operational initiatives, including the recently launched ECI Net digital platform and its transformative potential in streamlining electoral services. Presentations will also highlight robustness, transparency and safeguards of the electronic voting machines. Anand Kumar for Ākashvāñi News, Delhi. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Artificial intelligence is steadily evolving into a foundational pillar of rural transformation in India, not merely as a technological intervention, but as an integrated public infrastructure aligned with inclusive development goals. Through a combination of strategic vision, governance safeguards digital public infrastructure, multilingual platforms and sectoral integration across agriculture, healthcare, education, skilling and local governance, AI has been institutionalized to augment human capacity rather than replace it. We have a report. By strengthening service delivery, supporting data-driven governance, and integrating marginalized communities into formal systems, artificial intelligence is emerging as a foundational driver of inclusive rural development in the country. Integration of AI within Panchayati Raj institutions, digital public infrastructure, and welfare systems is enhancing transparency, efficiency, planning, and grassroots participation. With platforms like Sabhasar, E-Gram Swaraj, Gram Manchitra, AI Kosh, AI is strengthening last-mile service delivery, reducing structural inequalities. Artificial intelligence is also playing a central role in expanding language access and inclusion, especially in rural, remote, and tribal India. Multilingual and voice-enabled platforms such as Bhashini, Bharat Gen, and Adivani are reducing linguistic and literary barriers. National missions, sectoral initiatives, state-led innovations, and initiatives like the India AI Impact Summit reflect a coordinated shift towards scalable, people-centric AI aligned with the vision of a developed India. Priya Mondal, Ākashvāñi News, Delhi.
In Jharkhand, all 7 persons on board an air ambulance were killed after the aircraft crashed near Simaria in Jharkhand's Chatra district last evening while en route to Delhi from Ranchi. The crash took place shortly after the aircraft, operated by Red Bird Airways Private Limited, took off from Ranchi Airport at 7:11 p.m. According to top official, all 7 on board the air ambulance were killed in the crash. The plane was on the way to Delhi from Ranchi, and the bodies of all the 7 persons on board have been retrieved. President Draupadi Murmu will be on a 4-day visit to Maharashtra, Jharkhand and Rajasthan from today. The President will inaugurate the nationwide campaign Saving Lives and Building a Healthier Bharat, being organized by PD Hinduja Hospital at Lok Bhavan, Mumbai today. In Mexico, at least 25 members of the National Guard military police were killed in retaliatory violence in the state of Jalisco after the killing of a drug lord. Unrest has erupted in at least 20 states since Nemesio Osengueres Cervantes, better known as El Mencho, died in custody yesterday shortly after being captured by Mexican special forces. The U.S. has offered a $15 million reward for information leading to his arrest. Bangladesh Home Minister Salahuddin Ahmed has ordered a fresh review of all cases filed after 5th August 2024 following the fall of the Sheikh Hasina's Awami League government, saying the move aims to protect innocent citizens from harassment. Speaking to reporters after a 3-hour meeting with heads of departments and law enforcement agencies at the Secretariat on Monday, the minister said police had been instructed to re-examine the lawsuits and submit a report to the government. In the ICC Men's T20 Cricket World Cup, West Indies defeated Zimbabwe by 107 runs in the Super 8 Group 1 clash at the Wankhede Stadium in Mumbai last night. Against a target of 255 runs set by West Indies, Zimbabwe scored only 147 runs in 17.4 overs. Put into bat first, West Indies scored 254 runs for the loss of 6 wickets in the stipulated 20 overs. Today, England to take on Pakistan in a Super 8 Group 2 match of the ICC Men's T20 World Cup. This 45th match of the tournament is scheduled to take place at the Pallekele International Cricket Stadium in Sri Lanka, starting at 7 p.m. local time. In a landmark moment for cricket in Jammu and Kashmir, the J&K's cricket team is set to face formidable opponents Karnataka in the first ever final of the prestigious Ranji Trophy today. The final will be played at the KSCA Hubli Cricket Ground, Hubli in Karnataka at 9:30 a.m. Karnataka will be aiming to secure an 8th title, while Jammu and Kashmir is chasing its maiden crown. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria. Thank you, Abhishek. The release of the country's first ever anti-terror policy is noticed by most of the dailies. Centre unveils 7-pronged counter-terror policy, Prahar, reports Hindustan Times. Modi's visit to Israel will help deepen partnership, leads the Statesman, about Prime Minister Modi's visit to Israel later this week. PM writes to West Bengal, says change is inevitable, states the Pioneer. The Hindu quotes the Prime Minister as saying, waiting for opportunity to serve people of Bengal. Kim Jong-un, re-elected ruling party chief at rare North Korea Congress, says the Economic Times. The Times of India, quoting the Allahabad High Court, says UP conversion law doesn't bar interfaith union. The Statesman, in its editorial piece, Voter Roll Trust, writes that in many democracies, the most fragile infrastructure is not a bridge or a power line, but the voter roll. It is the ledger that decides who exists politically and who does not. When that ledger becomes contested, the dispute is never merely administrative. It becomes a test of trust between institutions that are supposed to check and balance one another. West Bengal is now living through such a test. Delhi plans e-bike Didi scheme to offer safe rides to women tourists, reports Hindustan Times. Passengers welcome IRCTC's e-pantry meal booking service, states the Pioneer. And finally, Lakshmi Priya Devi's debut Manipuri film Boong wins BAFTA for Best Children's and Family film, reports the Indian Express. The paper writes that bringing Manipur to world stage, rooted in a place which is very troubled, ignored. And with that, it's back to you, Abhishek. Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government launches counter-terrorism policy Prahar, aiming to criminalize all terrorist activities and deny access to funds.
Election Commission to hold National Roundtable Conference with State Election Commissioners at Bharat Mandapam in New Delhi. Air ambulance en route to Delhi from Ranchi crashed in Chatra district of Jharkhand. All 7 persons on board killed. India's ambassador to Israel, JP Singh, says New Delhi and Israel on the same page against terrorism, terms Prime Minister Narendra Modi's upcoming visit to Israel as historic. At least 25 members of Mexican National Guard troops killed in retaliatory violence after killing of drug lord. And in ICC Men's T20 Cricket World Cup, West Indies defeat Zimbabwe by 107 runs in Super 8 group clash in Mumbai. And with that, we end the morning news. Have a nice day.